we can classify into two. One is top down, another one is bottom up. So top down and bottom up examples na sollanum appadina. For example, if you go for full adder. Full adder நீங்க சொன்னீங்கன்னா ரெண்டு half adder சேர்ந்தது ஒரு full adder. Is it so? Okay, two half adders will be constructing what one full adder. So what I say, full adder first I'll say, and then I'll say the bottom level. Okay, this is one kind of design. Another design, sometimes what I'll say, some small chunks I group together and I'll say what it will do at the last. Okay, for example, binary adder will take some four full adders as input and it will give out the output. அப்படி சொல்லலாம். So முதல்ல small chunks சொல்லிட்டு அப்புறமா பெருசு சொல்றது ஓகே, இல்ல பெருசு முதல்ல சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் small chunks. So this is the difference between the top down and the bottom up approach. But இது வந்து என்னன்னா உங்க C programming ஓட கம்பேர் பண்ணிக்காதீங்க. This is different. This is hardware level. Hardware level நான் bottom up top down hierarchy சொல்லும்போது first குட்டி I will say and then I'll go for a big one. Sometimes I'll start from big one and I'll gradually move to the next level. So that is the next level. Okay, so that's the thing. So now I'm just going to design a half adder. It's a bottom up hierarchical description. First small things I will do and then I'll say what it is. Okay, that is a half adder. So now the module name is half adder. It is taking x and y as input and it is producing the outputs sum and carry. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா module level description is changing. அங்க நீங்க input and output சொல்வீங்க, இங்க வந்து உங்களோட normal இது மாதிரியே வந்துருச்சு. So the sum and carry and then x and y is coming. So input x and y, output is sum and carry. Now the gates I'm just using, this is half adder, right? Half adder will take sum and carry as x and y as input and sum and carry as output. இப்போ இந்த XOR கேட் பார்த்தீங்கன்னா x உம் y உம் வந்து input, s வந்து output. அப்போ XOR is taking what x and y as input and s is output. And one AND gate, it is taking x and y as input and c as output. So x and y input and c as output. So this is one of the bottom up method where I'm using small gates in order to define a bigger module called as a half adder. Okay, so it's a bottom up procedure. And then now I'm designing a full adder. And now by using this small half adders, I'm going to design a full adder. Okay, one full adder will be designed by using two half adders. Now the module is given over here. The module full adder, sum and carry or output. It is taking 3 bits as input, x, y and z. So input is x, y and z. Output is s and c. Wire I am using S1, D1 and D2. I'll say what it is. Okay, now half adder, two half adders I am going to use. This half adder in turn will call this half adder module. In the module திருப்பி இங்க call பண்ணு. This half adder is taking x and y as input, one sum and carry, that is D1 and or carry as output. Again one more half adder will be used where it is taking zs and someone in the s1 in the z input, that is this is carry from the previous addition and this s1 as input and it will produce sum and d2 as output. Okay, so now OR gate, one OR gate you can observe or full adder எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா these two half adders were connected by using one OR gate. Okay, அது நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் full adderல. So now the outputs are of this full adder, that is the difference are D1 and D2 and the D1 and D2 வச்சு தான் இதோட carry generate பண்ணிருப்பாங்க. Okay, so now the wire is connecting this D1, D2 and this S1 will be what the wires, the intermediate outputs. இதுல என்னன்னா இந்த bottom up procedureல இந்த half adder in turn, இப்போ இந்த full adder module குள்ள இந்த half adder module இருக்கு. The sub function, it is actually calling this sub function half adder. So that's why this particular hierarchy is termed as bottom up. Okay, இது புரிஞ்சிருச்சா? ஏதாவது doubt இருக்கா? Any doubt in this? இதுல டவுட் இருந்ததுன்னு சொல்லுங்க, I will clarify. Okay. So now this is a 4-bit adder
again it is bottom up. If I'm just defining and I'm just designing a very big module. So first I use only what the XOR gate and the AND gate in order to design the half adder. Now I used these two half adders in order to design a full adder. The next is what? The binary adder. That's a 4-bit adder I'm going to use. Idhila 4 full adders I'm using in order to design a 4-bit adder. However, so now here I'm taking what A, B and C naught as input and it is producing what sum and carry as output. And inputs A and B I'm just defining by using what? Sorry, declaring by using an array. One carry, that is C naught, and sum also 4 sums will be produced by the 4 full adders. Therefore, it is 0 to 3 and output is C4. It's one more carry. Initially, the C naught value will be equal to 0. You agree, I hope. So when I'm just calling this full adder module for the first time, I will pass the A, B and C naught as input. Whenever I'm just calling this function, the C naught value will become 0. First I 0 nu pass panni, A naught B naught pass pandren. Now it is producing two things, S and C, that is sum and the carry. The sum produced by this addition will be stored in what? The 0th position. So S of 0. Again, the sum produced by the second full adder is stored in first position, second position and third position, okay, respectively. So this in turn what? This will call this module full adder. This full adder module will in turn call this half adder. So this is actually called as a bottom up approach. In the bottom up approach, in a big module, it is calling all kuti modules. So it's actually called as a what? Full adder. Sorry, binary adder. Any doubt in this? In the implementation, that doubt irukka. Description, bottom up and top down. So now if you see, so data flow modeling using continuous assignment statements with keyword assign. That's what use pannirpaanga data flow la. So in the design methodology, we are just using top down and bottom up. Any doubt up to this? So we saw what one small gate level program. இது நம்ம கிளாஸ்ல சால்வ் பண்ணிருக்கோம் இந்த ப்ராப்ளம். இதுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேட் பண்றேன். கேட் மட்டும் பண்றது. அடுத்து ஏதாவது ஒரு ஆபரேஷனல் சர்க்யூட் இருக்கு. அதுக்கு ட்ரூத் டேபிளே நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம் அப்படின்னா ட்ரூத் டேபிள் வச்சு I am just designing this circuit. So when I am just coding this, I'll get the output as this circuit. இந்த circuit எனக்கு அவுட்புட்டா கிடைக்கும். And then we saw one bottom up hierarchical description. In the description பாத்தீங்க அப்படின்னா we are just using one full adder and one half adder in order to design what? A 4-bit adder. Any doubt up to this? And how do we design C naught to 0 in binary adder? Yeah. See, 0 we have to pass. If a C programming la, இது உங்களோட value correct. You will be giving A, B, C and D. When you are just fetching the input for the function, you will be calling the function by using values. Will you agree? If I guess not A naught B naught ன்னு சொல்றேன், அப்ப A of 0 க்கு நான் என்ன பாஸ் பண்ணுவேன்? 1 ஓ 0 ஓ ஏதோ என்ன ரெண்டு நம்பர் நான் ஆட் பண்ண போறேனோ அதுதான் நான் இங்க பாஸ் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி C naught பாஸ் பண்ணும்போது 0 ன்னு பாஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவேன், அவ்வளவுதான். ஓகே, இப்போ நீங்க ஆட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் பண்றீங்க C ல, ஆட் ஆஃப் A, B, C போடுறீங்க. A க்கு ஒரு வேல்யூ, B க்கு ஒரு வேல்யூ, C க்கு ஒரு வேல்யூ பாஸ் பண்ணுவீங்கல, பாஸ் பை வேல்யூ. அதுதான் இது. This is a pass by value function. அவ்வளவுதான். A க்கு ஒரு வேல்யூ, B க்கு ஒரு வேல்யூ, C க்கு ஒரு வேல்யூ பாஸ் பண்ணீங்க. அதெல்லாம் ஆட் ஆயிட்டு சம்மும் கேரியும் இதுல ஸ்டோர் ஆகும், அவ்வளவுதான். Okay, fine. Any other doubt? The time is 12:32. Still some 3 to 4 programs are remaining. I will explain this in the next class. Okay. 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 I just want to. So these are all the things we saw. In the session 1, we saw design of sequential circuits and counters. So counter la nama or 3-bit binary counter design பார்த்தோம்.
ஸோ கவுண்டர்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு. எப்படி கவுண்டர்ஸ் வந்துக்கும், நிறைய ஜான்சன்ஸ் கவுண்டர்ஸ், ரிப்பிள் கவுண்டர்ஸ், மெனி கவுண்டர்ஸ் ஆர் அவைலபிள் தட் ஐ எக்ஸ்பிளைன் இன் த பிசிக்கல் கிளாஸ்.